எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். The Chennai Silks in தரமான ஆடி பெருமை மிக ஆடி. கொட்டுக்காளி ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் எனக்கு. வினோத்ராஜ் அவருடைய நரேஷன் எப்படி இருந்தது? பவர்ஃபுல்லான ஒரு நரேஷன். This is an old story where it's like 100 years back, or is it happening now? Because they were like, this is very uncommon. அவங்க எல்லாரும் இந்த டைரக்டரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான், ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே. We spoke and then we became friends. அப்போ இவங்க மார்க்கெட் போகும்போது நானும் கூட போவோம், அவங்க டெம்பிள் போகும்போது நானும் கூட. ஷூட்டிங் முன்னாடியே சென்னையில் இருக்கிறவரோட பேசும்போது அவங்க சொல்லிட்டு, இது என்ன ஸ்லாங் இது, மலையாளம் மதுரை மிக்ஸ் பண்ணி, மலையாளம் மதுரை மிக்ஸ் பண்ணி. இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இயர்ல நான் படமே பண்ணலைன்னா கூட ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி, ஏன்னா நான் கொட்டுக்காளி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு தாட் எப்படி வந்தது? வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நான் வெரி ஹாப்பி டு மீட் யூ ஹியர். ஸோ கேரளாவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணி உங்களோட என்டையர் ஃபில்மோகிராஃபி பற்றி பேச போகிறோம். குறிப்பாக கொட்டுக்காளி பற்றி டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. வாட் இஸ் கொட்டுக்காளி அப் டு யூ? கொட்டுக்காளி ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் எனக்கு. இது ஏது ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொல்லுவேன், ஆனால் இது நிஜமாக ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராஜெக்ட். முதல்ல தமிழ் படம், அதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் மீ அ லாட். பிகாஸ் இது வரும்போது வினோத்ராஜ் சார் அவங்க சொல்லியாச்சு, அவங்க கப்பேல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னை பற்றி யோசிச்சேன்னு. And then he told me Jessie and Meena, the character in Kottukkaali, has a lot of things in similar. Okay. அப்போ அதுக்கப்புறம் நானே யோசிச்சேன், that's actually correct. There's a lot of similarity between both, but then Meena has a very different perspective of that character, and it was very very exciting for me to explore that. கதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் it was such an interesting thread. Just by one line I was in love with the project. Okay. I already decided in my head I'll do it. ஆனா நான் எப்பவுமே இந்த ஸ்டோரி கேட்கும்போது ஒரு 1 டேக்கு அப்புறம் தான் எஸ் சொல்லுவேன். ஆனா எப்பவுமே அது நல்ல ஸ்டோரி ஆனாலும் even if I don't like it, I take some time. என்னன்னா அது ஒன்று ப்ராப்பரா I want to think about it and then say yes or no. So because of that I didn't say anything, but I was so happy hearing it. And at the end he was like, I really want you on the project, so please think about it. Solita I wanted to tell him immediately I want to do it, but then I told him I'll tell him in a day, and I told him I loved it and I want to do it. That's how I came to Kottukkaali actually. I think Vinod sir somewhere thought I might be able to do justice to Meena. Okay. So I think that's how it came to be. So it's very special because it's something that came to me, and it is such a big project if you think about it. It's a very big project. The ambition behind the project, where they wanted to take the film also, it's a very big project in that matter. So for that to come to me, I think it is something very special. Super. So உங்களுக்கு அவர் கொட்டுக்காளி நரேட் பண்ணும்போது நீங்க கூழாங்கல் பார்த்துனீங்களா? அப்போ அபிஷியலி இங்க ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ல மட்டும் ஸ்கிரீன் ஆயிருந்தது. ஃபெஸ்டிவல் சர்க்கிள்ல இருந்து நிறைய பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு, அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு அது ரொம்ப செம்மையான படம், அது பார்க்கணும் இப்படி எல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வைக்கும், இது ரிலீஸ் ஆகுதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும், இதெல்லாம் பார்க்கணும் எல்லாமே. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு மூவி தான் பெபிள்ஸ். அப்போ நான் நிறைய கேட்டேன், இப்போ நான் I have not watched it, so I was looking forward to it, and I know Vinod sir is somebody to look out for. Like in general, everybody talks about him and then his filmography, like how he shoots and his method of direction and everything is very unique. So everybody knows his work, even because it's just one film. Even with that, everybody is like, okay, this is someone to look out for. So even in my head also, I knew this director who is an incredible artist. So I was like, okay, I'm just gonna wait and see this film. But then when this came to me, I was so surprised because I know about Pebbles and this director, and then he's doing a second film and he thought of me. And I told him I've not watched it, but I will watch it when it comes out. And I watched it and I called him and I told him I am just so excited to work with you because the way he's done that film is just brilliant. So this is, I think, nothing short of that. He is brilliant and he's done some very unique artistic things in the film, by scenes or by the character or the way they move. He travels with the characters with the film. So adudha idhula irukke oru travel da mottama oru travel da, each character has a different travel, so it is very interesting. கண்டென்ட்டா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஃபிலிம் மேக்கிங் அப்படின்றத தாண்டி பெபிள்ஸ்ல உங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண விஷயம் என்ன? கேரக்டரா இல்ல என்ன விஷயமா இருந்தது? The fact that he's not making a film just to focus on, say,
an award Okay. oriented film or a commercial space. He's merged it in a way that is very unique to him. That I think that is what is most special about it. He's not doing it to take it to an indie space or a commercial space. He's just doing it for the craft. Okay. Which is very evident when you watch the film. அது கதைக்கு தேவையான விஷயம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் தான் இருக்கேன். அது பார்க்கும்போது இட் இஸ் நாட் ப்ரிட்டென்ஷியஸ் அட் ஆல். இட் இஸ் ஃபார் த கிராஃப்ட் அண்ட் தி ஆர்ட். ஐ திங்க் தட் இஸ் வை ஐ ரியலி லவ் திஸ் ஒர்க் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஜென்யூன். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ ஃபவுண்ட். சூப்பர். ஸோ கிராஃப்ட் பற்றி பேசிட்டீங்க. அவரோட நரேஷன், வினோத்ராஜ் அவருடைய நரேஷன் எப்படி இருந்தது? பவர்ஃபுல்லான ஒரு நரேஷன். எப்படின்னா அந்த மதுரை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கேன். So he knows the essence of the place. He is from Madurai. So when he talks about it, there is so much of passion behind the way he talks about each character or the geography of the place or maybe some rituals or traditions that they talk. He knows it so well that he talks with such power that it's like you are inside the story when he says the lines. So I was completely taken by the narration and அவங்க சொல்லிச்சு அது ஒரு பர்சனலான ஒரு ஸ்டோரி தான், அவங்க ஊர்ல நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான். அப்போ சொல்லும்போது இது ரியலா நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான். அப்போ அது டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் கூட எக்ஸைட்டட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் டு டாக் அபவுட். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூலுமே சொல்லியிருந்தீங்க, இதுக்கப்புறம் இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இயர்ல நான் படமே பண்ணலைன்னா கூட ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி, ஏன்னா நான் குட்டுக்காளி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த ஒரு தாட் எப்படி வந்தது? ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே வந்து இதை விட இன்னும் நல்லா பண்ணணும், இதை விட நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் வரும். இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்ற அளவுக்கு என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அப்படி சொல்ல வச்சது? அது நான் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல தான் சொல்லிட்டேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் அது நிஜமா 1 year நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. அது I didn't do that on purpose. It's just I think universe heard it and it's like okay, நீங்க அங்க உட்காருங்க ஒண்ணுமே பண்ணல சொல்லிட்டு. ஆனா அது when you do something you get that satisfaction, right? So this was something like that. This one project ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் த ஜாய் வாஸ் ஸோ பிக். நான் சார்கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்தேன், சார் இது இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் கிடைச்ச மாதிரி ஃபீலிங் தான் இருக்கு. அத்தனை ஹாப்பியாக செய்த ஒரு படம். each character, the interaction between all the other actors, and the takeaway from a place like Madurai that I've never been to. So all those things were very special. So na first Kumlangi nights பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மேஜிக் கிடைச்சு. So அதுக்கப்புறம் that fueled me throughout the rest of my films. And then afterwards somewhere there, you know, the fuel decreases after a point, then you wait for something very special to come. So Kottukkaali was such a film that gave me the fuel back, that I want to do more films, I want to do more characters சொல்லிட்டு. So அதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன். த அடமன் கேர்ள் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல டைட்டில் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் குட்டி குட்டி கிளிம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் டைட்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல உங்களோட லுக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த கேரக்டர் ஆஃப் மீனா. So when you watch the film, you'll have to really observe Meena to understand what is Meena. அவங்க நிறைய பேச மாட்டேன், அவங்க சும்மா தான் உட்கார்ந்து இருக்கேன். ஆனால் அவங்களோட பேக் ஸ்டோரி நம்ம ட்ராவல் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எதுக்கு மீனா அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்க, ஏன் அவங்க ஒன்றும் பேசவில்லை, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் இருக்கு அந்த மூவில. ஸோ அதுதான் மீனாவோட கேரக்டர். தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அபவுட் த கேரக்டர் பிகாஸ் ஷீ இஸ் த மோஸ்ட் குவைட் character in the entire film, but she speaks volume without saying anything. Like she speaks so much without saying anything. So her adamant nature is her quietness. So it's in a way that she's rebelling by being quiet. That is what her character is. So just by that you understand that she's a strong person. Even though the circumstances that she's in is really hard, she's showing her rebellion in her own way, in whatever way she can. ஸோ அதான கேரக்டர். ஸோ அந்த ஒரு எசன்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு. நம்ம எப்பவும் பார்க்கும்போது போல்டுனா ரொம்ப லவுடா அதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் இருக்கும்ல, ஒரு போல்ட் கேரக்டர் சொல்லிட்டு அவங்க லவுடா இருக்கும், ப்ரெசென்டா இருக்கும், அவங்க ஃபைட் பண்ணும் அந்த மாதிரி. ஆனா இவங்களோட போல்ட்னஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அது அந்த மூவி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு லிட்டில் டிஃப்ரெண்டான அப்ரோச் டு அ போல்ட் கேரக்டர். சூப்பர். ஸோ பர்சனல் லைஃப்ல இருக்க அனாக்கும் மீனா கேரக்டருக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டி ஏதாவது இருந்ததா? ஏதாவது ஒரு எலமெண்டாவது ஏதாவது இருந்ததா? சிமிலாரிட்டி சொல்லும்போது ஷீ இஸ் வெரி ஸ்டபர்ன். அது இருக்கு. ஷீ பிலீவ்ட் இன் சம்திங் அண்ட் ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங் அபவுட் இட். அது ஐ திங்க் ஈவன் எனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சமா. இஃப் யூ பிலீவ் இன் சம்திங் ஐ பர்ஸ்யூ இட். அது இப்போ நான் அது சரியானு நினைச்சா அது ஓகே தான்.
அந்த மாதிரி அது மீனாலும் இருக்கு கொஞ்சம். டன். ஸோ அப்போ நீங்களும் பர்சனல் லைஃப்ல கொஞ்சம் அடமன் கேர்ள் தான் இருக்கு. ஓகே. ஏன்னா உங்களோட ஃபிலிமோகிராஃபி எனக்கு தெரிஞ்சு இது 10வது படமோ 11வது படம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க படம் நடிச்சதுல. ஸோ எந்த கேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு பர்சனலா உங்களோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது, எந்த கேரக்டர் வந்து இது கம்ப்ளீட்டா நான் இல்லைன்னு உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது? மொத்தமா கனெக்ட் ஆயிடுது கும்பலிங்க நைட்ஸ் பேபி தான். அது more or less it's me because when they choose me from audition, what they looked at is who is similar to their character, baby. So I think maybe I had some traits, and then நம்ம ஷூட் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா சீன்லும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னோட கேரக்டரும் அதுல சேர்ந்து ஒரு கேரக்டரா மாறிடுச்சு. அதுதான் பேபி. ஸோ பேபி இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் மீ அண்ட் வாட் த டைரக்டர் வாண்டட். someone who I don't identify with would be complete contrast. Complete contrast, I don't think I've gotten many. More or less everything is in that same spectrum. But even Meena and Jessie are not really like me. அவங்க எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஏன்னா சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஆனா the way they express and then way they endure இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஜெஸி மாதிரி நானும் அந்த கல்லபிளா இருக்காது. ஜெஸி மாதிரி அது she's very forgiving, she's very innocent and calm, and I don't think I am like that. Maybe I don't know. So yeah, maybe Jessie and Meena I did not identify as much. Meena especially because she's from a different background altogether. She's from a rural part of Madurai. Her upbringing is different. The belief system that she has is entirely different. So adonu enakku ottum relatable alla irundha. Ana adukappuram இந்த process இருக்குல்ல, you have to convince yourself that what Meena thinks is right. So அந்த மாதிரி processல தான் நான் ஓகே சரி நானும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கேன் அப்படி. இந்த நரேஷனுக்கு அப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் செய்ய போறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் கசின்ஸ் கிட்டயும். அப்ப அவங்க சொல்லி இந்த மாதிரி நடக்குமா, இப்பவுமே இருக்கா இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷன்ஸ், அவங்களுக்கும் தெரியல. So that's what, even I was not aware that some of this traditions still exist, or some of this superstitions still exist. So only like, when I was doing this film, a lot of people understood that okay, this is still happening now. Even when we had our premiere in Berlin or in Romania, that's what they wanted to know. Is this an old story where it's like 100 years back, or is it happening now? Because they were like, this is very uncommon. They've not heard of such things. And we were like, no, this still happens. Like, you know, it might be happening as we speak. So அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த படம் கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் கல்ச்சர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வளர்ந்துருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு கல்ச்சரில் இருந்திருக்கீங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வேற ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப், வேற ஒரு கல்ச்சர், குறிப்பாக இது சம்மந்தமான ஸ்கிரிப்டாக நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சா, ஒரு ஹெசிடேஷன் இருந்துச்சா? இந்த கல்ச்சர் நமக்கு தெரியாதே, நம்ம சீக்கிரம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கல்ச்சரை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷூட்டிங் போகலாம், ஒர்க் ஷாப் மாதிரி ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சு, அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா? Definitely I was very worried about it. First thing டைரக்டர் சொல்லும்போது அவங்க சொல்லிட்டேன், மேம் டயலாக் கிடையாது எனக்கு, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டேன். பிகாஸ் even though I can manage bit of Tamil, I didn't want to, because it's a fully conversational film. So when they speak, it's a very different dialect. And when I speak, it's a different dialect. I don't want it to sound very constructed. So அவங்களும் நேச்சுரலாக பேசிட்டு இருக்கேன், அந்த கேரக்டரும் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வரும்போது நான் ப்ராப்பராக ஸ்கிரிப்ட் படித்த மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சி எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தேன். அப்போ அவங்க சொல்லிட்டு இல்லை டயலாகே கிடையாது, அந்த அங்கங்கே ஒரு ஸ்மால் நோட்ஸ் இருக்குது, அது மட்டும்தான். தென் மை சேலஞ்ச் வாஸ் ஹவு டு ஐ ஃபிட் இன் டு த ஸ்பேஸ். நான் அந்த அப்பியரன்ஸிலும் அந்த பாடி லாங்குவேஜிலும் நான் எப்படி அந்த மதுரை ஸ்பேஸில் நான் இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு டென்ஷனாக இருந்தேன். ஆனால் டைரக்டர் சொல்லியாச்சு, இது ஒரு they are not representing one culture and doing the film. We are not specifying as any particular culture. We are just specifying a practice that is there all around India. So it is not as such that you have to be in a certain category of people, or you have to look a certain way, but you have to fit into the general frame of the film, where there is a lot of other characters. So my task was to figure out body language, how they move. அவங்க ஒரு காட்டு மலை அந்த ஏரியால எப்படி நடக்கும், அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ், மைன்யூட் டீடைல்ஸ் இருக்கு. அதுதான் என்னோட ஒரு ஹோம்ஒர்க்கா இருந்தேன். அப்போ I went there a few days ahead. நான் எல்லார்கிட்ட
பேசி எப்படி லைக் டே டு டே எப்படி இருக்கும் அந்த இவங்க மார்க்கெட் போவோம் அந்த மாதிரி. அப்போ நானும் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் வித் தெம். they were not initially they were very hesitant to speak to me because I don't know if they understood what I was trying to say, but eventually they became very friendly. We became really good friends. அவங்க எல்லாரும் இந்த டைரக்டரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான், ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே. Suri sir, except for Suri sir, everybody else was actors. And then we spoke and then we became friends. அப்போ இவங்க மார்க்கெட் போகும்போது நானும் கூட போவோம், அவங்க டெம்பிள் போகும்போது நானும் கூட. ஷூட்டிங் முன்னாடியே? முன்னாடி இல்ல, ஷூட்டிங் நடக்கும்போது. So my process just continued throughout the film. Okay. So my homework was also continuing throughout the film, and they were very very nice to me. They welcomed me so much that I felt at home. So இவங்க என்னோட பேரு போல மாட்டிட்டேன், அவங்க என்ன மீனா தான் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அதுவும் for all these things helped me. So I felt like I was there. I didn't feel like an alien space or anything. They welcomed me so much that I felt like okay, I am also in this space with them. This like a family அந்த மாதிரி. So I think that helped me a lot. சூப்பர் சூப்பர். ஏன்னா நீங்கள் சொல்லும்போது அவங்களோட நீங்கள் மார்க்கெட் போகிறீங்க, கோயிலுக்கு போகிறீங்கன்னு போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட அட்டாச் ஆகணும்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க, அவங்களும் அதை வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்கன்றது புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லுக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இல்லை அந்த கேரக்டரா மீனா இப்படி தான் இருப்பா அப்படின்ற கேரக்டர் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஹவு டிட் யூ ஃபீல்? We had done one look in Chennai, which was almost 50% okay, but we had to make a lot of changes because it shouldn't look like a made up character. So even director was like, madam, ஒருவாடு மேக்கப் வேணாம், அது இது செட் ஆகி வராது, யாருமே மேக்கப் போடலை, அப்போ நீங்கள் மட்டும் மேக்கப் இருந்தா அது இதாக இருக்கும். அப்போ நம்ம அது கரெக்ட் டோனும் எல்லாம் கரெக்ட் ஆக்கி ஒரு I think 2-3 looks we tried, and then the third looked great. And then we were like, okay, we lock on this, that's how. And once you get the look set, then you are already halfway through the character. So that helped me a lot. So every day morning 6 o'clock we get up, and then I start putting on the costume and then the hair and everything. There's a way to tie the hair and braiding the hair and everything. All that done, then I'm Meena. Then only till like I think 7 o'clock I'm out. So till 7 o'clock I'm Meena. Okay. So that was actually really nice. So I think the look contributed a lot to the character. ஏன்னா ஷூட்டிங் முடிச்சு நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் அந்த மதுரைக்கான வைப், மதுரைக்கான ஸ்லாங்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புதுசாக இருந்திருக்கும். ஸோ எவ்வளோ நாள் அங்கே மதுரையில் இருந்திருப்பீங்க? ஒரு 1 month அங்கே இருந்தேன். ஸோ 30 days ஃபுல்லாக மதுரை மக்களோட இருந்துட்டு நீங்கள் கேரளா வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? அந்த ஸ்லாங் ஏதாவது வீட்டில் வந்துச்சா, பேசி பார்த்தீங்களா மதுரை ஸ்லாங்? நான் அதை ஷூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்கே வரும்போது ஒரு நெக்ஸ்ட் 3-4 months நான் மதுரை பற்றி தான் பேசிட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லாக. the place gives you so much of energy and influence. It will stay with you. It's a very positive environment. அங்கே ஷூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நானும் இந்த டீமும் கூட டெம்பிள் போவோம். ஒரு 4-5 temples we have visited. மீனாட்சி கோவில் ஒரு 4-5 times பார்த்தேன். அந்த நம்ம ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட சேர்ந்து இருந்து அவங்க பாட்டு பாடும், கேம்ஸ் കളിக்கும். So it's been a community experience actually. So we and every day they tell me about their life and the way they have grown up and how things happen there and the politics there, everything. So it's like a whole learning process for me. And then the food you get there, incredible food, so good. நிறைய இந்த கோனார்மஸ் and a lot of places I went. கரிதோசலாம் சாப்பிட்டீங்களா? எல்லாம் சாப்பிட்டேன், ஜிகர்தண்டை சாப்பிட்டேன், எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது. அது இப்போ எனக்கு டீமோடு பேசும்போது அவங்க சொல்லுவோம் மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரும்பி போனா சொல்லிட்டு. It was a great experience. I always think of Madurai. I can't wait to go back actually. ஸோ மதுரையோட ஸ்லாங் பற்றி நீங்கள் பேசிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு ஸ்லாங் இருக்குது. குறிப்பாக மதுரை ஸ்லாங் வந்து வெரி பாப்புலர். ஸோ படங்களை நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க, பட் இருந்தாலும் ரியாலிட்டியாக இருக்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும். ஸோ மதுரை ஸ்லாங் பற்றி பேசலாமா? எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அவங்க பேசுகிறத கேட்க? எனக்கு I don't know many other slangs. எனக்கு ஃபெமிலியராக இருந்த மதுரை ஸ்லாங் தான். அப்போ நானும் இந்த தமிழ் படிக்கும்போது கொஞ்சமா அந்த ஸ்லாங் வந்துட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நான் சென்னையில் இருக்கிறவரோட பேசும்போது அவங்க சொல்லிட்டு இது என்ன ஸ்லாங் இது, மலையாளம் மதுரை மிக்ஸ் பண்ணி மலையாளம் மதுரை அப்போ அவங்க சொல்லியாச்சு. லைக் when I asked a few people, they told me Madurai slang has a very loving way of talking. Like they're very sweeter version of Tamil.
So which is what I have understood, and I think that might be true because they are very sweet. Like when they talk, they're very polite, they're very down to earth the way they speak, and when they get angry, they're like very fierce. So I think it's like an extreme way of speaking in Tamil. Okay. So that was actually very interesting to know. ஸோ என்விரான்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்கான ஆக்டிங்கை வந்து எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா நீங்கள் சொல்லும்போது லுக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது லுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனாலே அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்னு சொன்னீங்க. ஸோ சுற்றி இருக்க அந்த என்விரான்மெண்ட், கோ ஆக்டர், ஸோ அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் புதுசு அப்படின்னும் போது என்விரான்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும்? Environment plays a big deal, and I think that makes your job easy. Okay. If it's the right setting, I think that is probably the reason that I enjoyed shooting Kottukkaali a lot also. It made my work very easy. எனக்கு காஸ்டியூம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்தா அது போதும். I am already transformed into Mina. So the environment has contributed a lot to the film also. When you watch the film, even I think Vinod sir's film language is as such that there's a lot of geography, there's a lot of nature support for the films. So this is also something like that. So each frame, there is a lot of nature involved that it contributes to the scene. ஸோ எனக்கும் அந்த எனர்ஜி தான் கிடைச்சேன். அந்த செட்டப்பில் இருக்கும்போது ஒரு விண்டு வரும்போது அது 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 அதே சுற்றி நம்ம கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் என்வாயன்மெண்ட் ரியலி ஹெல்ப்ட் மீ, பட் நாட் நெசசரி தட் ஆல்வேஸ் யூ வில் கெட் தி ஐடியல் என்வாயன்மெண்ட் ஆல்சோ. தட் இஸ் another thing because after doing Kottukkaali, I had done this film, Telugu film called Kalki. So Kalki, there's zero environment, everything is green screen. Okay. So you have nothing to play with. அங்கே நேச்சர் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது, விண்டே கிடையாது, எல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் தான். ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது அதுதான் சேலஞ்ச். It depends from set to set, I think. This particular one, we had a lot of nature support that a lot of things were easier for us. Yeah. Suri sir. ஸோ அவர் மதுரை, சூரியனால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் பண்ண படங்கள் மதுரை இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வந்திருக்காரு. ஸோ விடுதலையில் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு கொட்டுக்காளி வந்திருக்காரு, பாண்டின்ற கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கும் அவருக்குமான கான்வர்சேஷன் எப்படி இருந்தது? ஆன் ஸ்க்ரீனில் கான்வர்சேஷன் இருந்திருக்காது, பட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் எப்படி இருந்ததுன்னு பேசலாம். He's genuinely a funny person. Like when he talks, he jokes a lot. Just like I think his previous films when he does a lot of comedy. And I have a lot of respect for actors who do comedy really well. And comedy da romba kashtam seyadukku. So if an actor can do that and do it really well, they are on another level. So I feel like comedy actors can get into any type of characters, like be it villain, hero, any type of character they can play because comedy is the hardest to crack. Okay. So Suri sir is one such actor. He's done comedy so well for a long time that I was not surprised that he'd be able to do such things. Okay. And he did it brilliantly. In this one, this character is a very angry young man, and he is portrayed angry young man so well. On so many scenes he's shown the rawness of that terrain plus the character, and he's done it so brilliantly. So it's a very contrasting character to Meena's. Okay. So he's a very loud character, he's a very angry character, he shows his anger, he's very male driven attitude towards society, everything is there. So that he's portrayed it so well. So the contrast is very evident when you watch the film. நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமில் தான் இருக்கேன். நான் ரொம்ப குவைட்டாக இருக்கேன், அவன் ரொம்ப லவுடாக இருக்கேன். அப்போ சாரோட அந்த மீட்டர் தான், he understood the meter so well that he kind of crafted it around that. So it was very beautiful to see some of his scenes. And he's at this peak of his, I think he's on another arc of his career where he's taking it to a different space. And Vidudalai has done a brilliant job, and I watched the film and I loved it. And he's done something entirely different from what I've seen him in Kottukkaali. So I think he's on to something. He's on to some really great track. So it was very nice to work with him also. ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் எப்படி இருந்தது? ஏன்னா அவரோட ஒர்க் பண்ணுற கோஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே சூரியன் பேசிட்டு இருந்தா சிரிச்சு வயிறுலாம் வலிக்குன்றதா சொல்றாங்க. நிஜமா அதுதான் ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். பேசும்போதே நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லும், அதெல்லாம் நிறைய ஜோக்ஸ் இருக்கும், எல்லாரும் சிரிப்போம். He likes to make people laugh. So அங்க இருக்கும்போது சுத்தமா ஒரு 5-6 people will be there around him, and then he'll say some stories
and then we'll all laugh. That's how it is every time. And it's very, very easy to work with such a person because he makes everybody comfortable. நான் மட்டும் இல்லை, அந்த அதர் ஆர்டிஸ்டும் இருக்கும், அவங்களும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், அவங்களோடும் ஜோக் பண்ணோம். இந்த கேரக்டர் சாரோட வெரி டிஃப்ரெண்ட், லைக் வெரி வெரி ஆன் தி அதர் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் டு தி மோஸ்ட். Yeah, it's a very negative character. So when he does scenes like when he's angry and he's hurting people around him, he feels so bad and he's like, I don't know how to do this, I have to hurt you people and I'm joking right now but I have to like scream at you. So he I think he had the most challenging part in that aspect where he had to transform and be angry to a crowd of people who were laughing with him a minute ago. So I think that he's explored really well and it was really nice to see how he did it. அவரோட காமெடி கேரக்டர் பண்ணங்கள்லாம் நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? சின்ன வயசுல லைக் ஓல்ட் மூவிஸ் இருக்கும்போது அப்பா பார்க்கும்போது நான் பார்த்துட்டேன். மூவி நேம்ஸ் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் பட் ஐ நோ தட் ஹோல் த வெரி வைரல் பரோட்டா that one I know, that one I've seen and my friends share it across and all that, so that I know. ஏன்னா நீங்க சொல்லும்போது ஒரு காமெடி கேரக்டர் ஒருத்தரால கன்சீவ் பண்ண முடியுதுன்னா he can act as a hero, he can act as a villain, என்ன வேணாலும் பண்ணலான்ட்டு. எனக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி தமிழ்ல நீங்க சூர்யா அண்ணன் பேசுற மாதிரி மலையாளத்துல இருந்து எனக்கு சௌபின் ஞாபகம் வராரு, சூரஜ் வெஞ்சரமூடு ஞாபகம் வராரு. ஸோ இவங்கெல்லாம் காமெடி கேரக்டர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு லீட் கேரக்டர்ஸ் பண்றாங்க, வில்லன் ஷேட்ஸ் பண்றாங்கன்ற போது ஸோ அந்த வரிசையில எங்க ஊர்ல இருந்து சூர்யா அண்ணன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஹாப்பி. டெஃபினெட்லி இங்க நிறைய காமெடி பண்ண ஆர்டிஸ்ட் மீனா ஜெகதீஷ் சார். Jagdish sir is a phenomenal actor. He's done comedy for the longest time, but the way he does characters, it is amazing. So I feel like comedy artists can scale up so well and they do it beautifully. Over the years, there's so many actors who've done it. So it's nice to see that in Tamil also they are getting into that space because they are very capable of doing it. So yeah. எல்லாமே நல்லா இருக்கும், எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். The Chennai Silks in தரமான ஆடி பெருமை மிக ஆடி.